Willkommen zurück auf German Cars. Heute erleben wir etwas ganz Besonderes, den 2026 Audi R8. Dies ist kein gewöhnlicher Sportwagen, sondern wahrscheinlich die letzte Version dieses ikonischen Modells mit reinem Verbrennungsmotor. In einer Zeit, in denen Elektroantrieb immer dominanter wurden, setzte Audi mit diesem R8 ein klares Zeichen für Leidenschaft und traditionellen Antrieb. Macht euch bereit für ein absolutes Fahrerlebnis, beginnen wir mit dem Design, dem Exterior. Der Audi R8 war schon immer ein Hingucker, aber die 2026er Version übertrifft alles bisherige. Die Front ist breiter und aggressiver gestaltet, den markenden Matrix-LED-Scheinwerfern, die jetzt noch schärfer und technologisch fortschrittlicher sind. Der Grau, charakteristisch Single-Frame-Grill in Schwarz-Optik dominiert die Front und sorgt für ihn. Optimal Kühlung des Motors. Von der Seite erkennt man sofort die ikonische Silhouette der R8. Tief liegend, Muskeln und mit den markenden Seitenlinden, die in die Quattros erinnern. Aber das Highlight ist eindeutig das Heck. Der Massive Diffuser. Die ovalen Auspuffendrohr und die schmalen LED-geklugten Verlichtung im R8 im Prozess. Die man so schnell nicht vergisst. Dieses Auto dreht sich nicht Es kommt Liebet im Gedächtnis. Jetzt steigen wir ein ins Interior. Bettert man den R8, bettert man ihn well. Die komplett dem Fahrer gewinnen ist. Alles ist perfekt auf den Fahrer ausgerichtet. Das Leder der Sportsitz ist von bester Qualität, die verarbeitet ist. Why man is von Audi gewohnt ist. Absolut. Klassik. Geht not, jedes Material fühlt sich hochwertig an. Das Flash-Unterschnittlenkrad liegt perfekt in der Hand und bietet direkten Kontakt zum Fahrzeug. Vor dem Fahrer befindet sich das digital Audi Virtual Cockpit. Das all wichtigen Informationen. Wie Dressel, Geschwindigkeit und Leistungsdaten klar und übersichtlich ansehen. Der Starten-Abfliegen no dort, lower Hinger, am Lenkrad. Ein grower Mittelbildschirm fällt bewusst. Ermöglichungen zu minimieren. Higher dreht sich alles das pure Fahrerlebnis. Schaltet man den Zündschlüssel das charakteristisch. Gurgisch Debbie 10, a man way softer, das dies etwas Besonderes ist. Doch die war Magi und Faltet sicherst, wenn wir zum Antrieb kommen, zur Performance. Higher hat Audi keinen Kompromiss gemacht. Angetrieben wurde der R8 von dem Beginn. Aber weiterentwickelten 5.2 Liter V10 Motor. Dieser Sogmotor leistet. In der Top-Version stol 620 PS und 580 Nm Drehmoment. Das Besondere ist kein Hybridisering, kein Elektromotoren nur pure. Unverfälschter Verbrenner Sound und Performance. Startet man den Motor. Erfüllt ein orchestrales Gebrüll den Innenraum. Tritt man das Gaspedal durch. Der R8 mit einer Urgewalt nachfahren, die einen in den Sitz presst. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 31 Sekunden ist absolut atemberaubend. Das 7-Gang-Doppelkupplung schaltet blitzschnell und präzise. Der Allradantrieb Quattro sorgt für herausragende Traction in jeder Situation. In Kurven liegt der R8 absolut stable und sicher. Das Fahrwerk kommuniziert direkt mit dem Fahrer. Dies ist ein Auto, das nicht nur schnell ist, sondern auch dem Fahrer ein unvergleichliches Feedback sprechen wir über den Preis. Denn für solchen Exklusivität und Performance muss man tief in die Tasche greifen. Der Basispreis für den Audi R8 bietet. Performance startet bei etwa 180. €0. Mit einigen individuellen Ausstattungswünschen wie Carbon Component, speziellen Lackierungen oder dem Performance Paket kann der Preis schnell auf über €120.000 steigen. Das ist ein Stolzsum, aber man bekommt dafür auch einen der letzten reinen Verbrenner Supersportwagen, der in dieser Form wohl nicht mehr lang produziert wird. Fazit: Der Audi R8 2026 ist ein leidenschaftliches Schlusskapitel einer ikonischen Baureihe. Ist die reinste Form des Fahrvergnügens. Ohne Kompromiss bei Elektrifizierung oder Alltagstauglich. Ist laut, kraftvoll und emotional. In einer Welt voller Hybrid und Elektroautos ist der R8 ein erfrischend und ehrlich Alternative. Ist nicht das sparsamste oder praktischste Auto, aber bietet ein Fahrerlebnis, das in seiner Authentizität kaum zu übertreffen ist. Das war unser Review der Audi R8 2026. Was haltet ihr von diesem kraftvollen Sportwagen? Sollt Audi solch reinen Verbrenner weiter produzieren? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert German Cars für weitere aufregende Reviews deutscher Automobil. Bis zum nächsten Mal.